નમસ્કાર. ધી સધન ગુજરાત ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રીની બિઝનેસ ચેનલમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે. અને સ્વાગત છે શ્રી ઉદેશી સાહેબ, જેઓ રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ લિમિટેડની સમગ્ર પોલિએસ્ટર ચેનના પ્રેસિડેન્ટ છે. તેઓ અમારી સાથે ઉપસ્થિત છે. સાથે ઉપસ્થિત છે રિલાયન્સના શ્રી જે રઘુનાથજી અને ચેમ્બરના અમારા તમામ મહાનુભાવો. સર, આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે. આપ યાન એક્સપો 2022ના આ વિશેષ કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત થયા છો. આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરતાં અત્યંત આનંદ થાય છે. પહેલાં તો આ એક્ઝિબિશનની જરૂરિયાત અને ત્યાર પછી ટેક્સટાઇલ ઉદ્યોગનું ભાવિ વર્તમાન સંદર્ભની અંદર અને સરકાર પાસેની અપેક્ષાઓ એક પછી એક વિષય પર આપણે વાત કરીશું. આ વખતનું એક્ઝિબિશનમાં મેં ઘણી નોવેલ્ટી આઇટમો જોઈ હતી. તો આઈ થિંક નવું એવરી એક્ઝિબિશનમાં થાય છે. તે ઇટ ઇઝ વેરી ચેલેન્જિંગ એઝ વેલ એઝ ઇટ ઇઝ વેરી એન્કરેજિંગ. આઈ થિંક ઇન્ડિયા હેઝ રીચ ટુ અ સ્ટેજ વેર આપણે ફ્લાઇટનું ટેક ઓફ મોડ હોય ને, સો વી આર ઇન અ ટેક ઓફ મોડ. સો વન શુડ કન્ટિન્યુ મોમેન્ટમ ઇન અ ટેક ઓફ સ્ટેજ. કારણ કે ટેક ઓફ સ્ટેજમાં જો તમે ટેક ઓફમાં મોમેન્ટમ મેન્ટેન નહીં કરો તો પડી જવાના ઓલ પોસિબિલિટી રહે છે. સો વી હેવ ટુ ગ્રો ફાસ્ટર એન્ડ ફાસ્ટર એન્ડ ઇન્ડિયા હેઝ અ ઓપોર્ચ્યુનિટી. વી આર ધી સેકન્ડ લાર્જેસ્ટ પ્રોડ્યુસર ઓફ મેનમેડ fiber and filament, although far behind China. But I always tell people કે આપણે છે તે ચાઇનાને કોમ્પિટ નથી કરતા. આપણે ચાઇનાની પાસે જે પ્રોડક્શન છે એમાંથી આપણે શું એક્સપોર્ટમાંથી આપણે લઈ શકીએ એના માટે કોશિશ કરવી જોઈએ. આ વર્ષનું ફિગર મેં જોયું તો ટોટલ એક્સપોર્ટ ફ્રોમ ઇન્ડિયા જે $40 બિલિયન હતું તે મારા હિસાબે હવે 50 પર પહોંચશે આ વર્ષ. અને ગવર્મેન્ટનું એમ્બિશન છે કે આ 50નું 100 કરવાનું છે એટ ધી ફાસ્ટેસ્ટ રેટ. તો આપણે એ કરવા માટે ઓલ ધી પોસિબિલિટી, ધી વેરાયટી ઓફ ધ આઇટમ એન્ડ ફુલફિલમેન્ટ ઓફ ધ કોન્ટ્રાક્ટ. કારણ કે ક્રિએટિંગ કન્ટ્રી ઇમેજ, દેટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. કન્ટ્રી ઇમેજ આપણે નહીં ક્રિએટ કરીએ તો એક્સપોર્ટ બિકમ્સ મોર ઓન અ પ્રાઇઝિંગ rather than on a product quality or reputation. So that I think we need to manage that. અને આપણે ત્યાં એક એટીટ્યૂડ છે કે ડોમેસ્ટિક માર્કેટ સારી હોય તો એક્સપોર્ટ બંધ કરી નાખીએ, કારણ કે કમાઈ ડોમેસ્ટિકમાં વધારે છે તો એક્સપોર્ટ શા માટે કરવું? બટ દેટ ઇઝ નોટ ધ રાઇટ વે. વી હેવ ટુ લુક ટુ ધી લોંગ ટર્મ prospects and continue our export. I think you must have heard me that India needs to reach to $250 to $350 billion of textile, another 8 to 10 million ton new fiber filament production is required, and this incremental production. So this has to come from the industry, and if industry does not work on it, then import will come, which is not good for India, because then you are reducing value addition prospects. તમે રિફાઇનરીથી ગાર્મેન્ટ બનાવો અને પોલિએસ્ટર ઇમ્પોર્ટ કરીને ગાર્મેન્ટ બનાવો એ બે અલગ અલગ વાત છે. because then the value addition is limited from filament to garment. But when you are making garment starting from refining, then crude converted to naphtha, converted to xylene, paraxylene, PTA, MEG, polyester, and then make fabric, and then processing, and then garmenting, then there is a huge value addition. So we must capture this. અને બીજું શું છે કે ફોર્ચ્યુનેટલી ઇન્ડિયા હેઝ ઓલ ધી એલિમેન્ટ્સ ઓફ રો મટીરિયલ. હવે એક ટેક્સટાઇલ પાર્ક જેવું જો શરૂ થઈ જાય તો આપણે આઈ થિંક લોટ ઓફ ફ્રેટ કુડ બી સેવ્ડ ફ્રોમ વન ઇન્ગ્રેડિયન્ટ ટુ નેક્સ્ટ ઇન્ગ્રેડિયન્ટ. હવે તમે આજે નાફ્તાને પેરાઝાઇલિન બનાવવા જો બહાર હોય પેરાઝાઇલિન તો $60 to $70 પર ટન ઇઝ અ ફ્રેટ કોસ્ટ. પેરાઝાઇલિનથી પીટીએ મોકલવા $50 to $60નું બીજું ફ્રેટ થાય. પીટીએથી પોલિએસ્ટર બનાવવા બીજો $60 to $70નું ફ્રેટ થાય.
So if you create, and if we create textile park under one roof, where you have raw material available, you have textile fabric making available, you have processing facility available, and you have garmenting facility available. If she comes from Bangladesh, she does not want to move around, one for fabric, another for garmenting, third for processing, right? So she would prefer that let me get everything under one roof, where we get all the product under one roof, so that it becomes an easy process for buyers. So I think that is the next thought process we have to apply. So some of the textile parks are the classic case which can bring that synergy. રાઈટ દર્શક મિત્રો આપણે એમની સાથે વાત કરી રહ્યા છીએ અને વાતમાં આગળ વધીએ અને વાત કરીશું એમને જે ટેક્સટાઇલ પાર્ક સંદર્ભની વાત કરી તેમાં સર દક્ષિણ ગુજરાતને અને સમગ્ર દેશની અંદર મિત્રા પાર્કની યોજના ધીમે ધીમેથી અસ્તિત્વમાં આવી રહી છે એન્ડ વી આર વેરી મચ હોપફુલ કે અમારા રિજિયનની અંદર તો એ હશે જ. એ તમે જે દૃષ્ટિકોણ અથવા જે દૃષ્ટિબિંદુ આપ રાખો છો, તમે જે વાત કરી તે એનાથી એ ફૂલફિલ થશે ખરું? Of course, logically, if industry works in that direction, તો પાક્કું થશે. શા માટે નહીં થાય? તમે કોરિયામાં જશો તો હું તો ગયો છું એટલે કહું છું કે ટેક્સટાઇલ પાર્ક્સ આર એન્ડ ટુ એન્ડ, વેર યુ હેવ એવરીથિંગ starting from yarn to fabric to garmenting, processing, all under. And they all work together, complementing each other, not competing each other. Okay, so that is another thing, and which I always tell, that synthetic or polyester is not competing cotton. We are complementing cotton. You have a cotton, then you make polyester cotton. Okay, whether it is a fabric stage or a yarn stage. So I tell my cotton friends, don't think we are competing you. We are complementing you. અને આજે 5 થી 6 મિલિયન ટનથી ઉપર કોટનનું પ્રોડક્શન ઇન્ડિયામાં થવાનું નથી. આજે 90% ઓફ ધ લેન્ડ ઇઝ ઓલરેડી ઓન હાઇબ્રિડ કોટન સીડ્સ. સો તમારું જે આજે આપણું એકરેજ પર એકર જે ઈલ્ડ છે તે 550-600ની આજુબાજુ છે, તે વધીને 650 થશે. તો 5.5-6 મિલિયન વધીને 6.5 મિલિયન થશે. But that is not going to suffice the requirement of the nation. So requirement has to be fulfilled by polyester. There is no option. And industry should capture that as an opportunity. I always tell people. So I think that is one good thing, and I think government is doing everything, in my view. Sir, back to your thoughts. You talked about the image building, India image. અને તમે કહો કે ચાઇનાથી આપણે ઘણા હજુ દૂર છીએ. What is the reason for that? Why we are that? અને બીજું કે એને માટે જે ગવર્મેન્ટ પોલિસીસ છે એ કશેક અવરોધરૂપ છે, કશેક નડતરરૂપ છે, અથવા સરકારે હજુ કયા પ્રોત્સાહક પગલાં ભરવા જોઈએ કે જેથી ઇન્ડસ્ટ્રી વધારે ગ્રો થાય? I think it is not government involvement. I think it is the industry involvement, which is more critical. તો ચાઇનાથી ઘણા દૂર છીએ કારણ કે એની કેપેસિટી આજે પોલિએસ્ટરની 60 મિલિયન ટન હશે. આપણે અહીંયા ધક્કા મારીને 6 મિલિયન ટન પર પહોંચ્યા છીએ. હવે આપણે કહીએ કે હું ચાઇનાને કોમ્પીટ કરું તો નો, યુ કાન્ટ, બિકોઝ યુ આર ફાર અવે, રાઈટ? સો ચાઇના હેઝ ડેવલપ raw material, weaving, processing, and garmenting. So they are sending the material to, say, Bangladesh fabric for creating a garmenting. So indirectly they are exporting their product in a form of garment from Bangladesh. And of course Bangladesh has a logical advantage of most favored nation status. So as a duty free export to US, Western country is possible, which China cannot do it. So this is an indirect way that sending your fabric at 0% duty to Bangladesh, and Bangladesh adds a value, and then they export the garments. Right. About government policies, what do we expect from government to do more about the textile industry? I think some incentivizing for textile industry will definitely help. I think unfortunately DEPB scheme has been revoked because of the other regulation. So I think maybe fiber, filament and yarn gets little more incentive from that ROTTEP benefits and other benefits which are granted by the government.
I think government has, if you ask me, government has done a lot for the textile industry. Let us accept that as a reality. But PIL too will work. PIL will work. I think industry has to come forward. 100 કરોડથી વધારે ટર્નઓવર ઇન્વેસ્ટમેન્ટ થાય તો PIL will work. Fine, sir. एक last question. Now regarding Reliance, I'm talking and I'm asking. Reliance always believe in backward integration, right? From Vimal, Reliance to then you came to know कि यार बीच में बहुत वो तो यहाँ पे आ गए यहाँ से आप आ गए चिप्स पे और चिप्स पे आ गए आप पेट्रोलियम पे और पेट्रोलियम से शायद क्रूड तक आप नहीं पहुँच, लेकिन this is the backward integration we can see in Reliance. Your projection. So, I think we should know that China has replicated this business model. Earlier, there were different industry for paraxylene, different guys for PTA, different guys for fabric, and different processing and garmenting. When they saw our business model, I'm not saying they are copied us, but when they saw our business model, where we have gone from refining to onwards, all the product, they have now replicated. So most of the 4 થી 5 મોટી industry છે ચાઇનામાં, they are all fully integrated, starting from refining to xylene to paraxylene, PTA, MEG, polyester. So they have followed this. So that's the ideology. So we will continue doing this. Our philosophy is to continue Scale of operation. that scale of operation. Right. That's another thing. Very good. Very good. સો થેન્ક યુ વેરી મચ. આ હતા ઉદયસિંહ સર પોતાના વિચારોની સાથે રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ લિમિટેડના પોલિએસ્ટર ચેઇન વિભાગના એન્ટાયર પ્રેસિડેન્ટ. આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ વતી પ્રમુખશ્રી આપ કંઈક સમઅપ કરવા માગતા હો તો. તો આપ સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર, સૌ ઉપસ્થિત રહ્યા. થેન્ક યુ વેરી મચ સર વન્સ અગેન ટોકિંગ ટુ ધ ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ બિઝનેસ ચેનલ. થેન્ક યુ.